This conference will now be recorded. సో ఏంటి మీ ఇష్యూ? ఏదో ఆర్గ్ ఫీల్డ్స్ కనిపించట్లేదని ఏదో మెసేజ్ చేశారు. అవును సార్. ఓకే రైట్, చూద్దాం. సో గో టు పిఎఫ్సిజి. ఓకే రైట్, మీరు క్రియేట్ చేసిన రోల్ ఉన్నా పర్లేదు, కొత్త రోల్ అయినా నో ప్రాబ్లం. సరే సార్. సో ఫస్ట్ మెనూలోకి వెళ్ళండి. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ మీరు యాడ్ చేసింది? SU01. ఓకే, సో గో ఫర్ ఆథరైజేషన్, చేంజ్ డిస్ప్లే ఆథరైజేషన్ డేటా, పర్లేదు. సో ఇక్కడ ఆర్గ్ ఫీల్డ్స్ మీకు కనిపించట్లేదు అంతేనా? ఒకసారి మోర్లోకి వెళ్ళండి, ఆర్గ్ ఫీల్డ్స్ డిస్ప్లే పెట్టండి ఒకసారి. సో పైన సెలక్షన్ క్రైటీరియా మాన్యువల్ ఓపెన్ మెయింటైన్ లో లాస్ట్ లో ఉంటుంది. మెయింటైన్ తర్వాత మోర్ అని ఉంది కదా, దానికి క్లిక్ చేయండి. యా, సో ఇక్కడ ఉన్న ఆర్గ్ ఫీల్డ్స్. యా, సో ఓకే రైట్, క్లోజ్ చేయండి దీన్ని. నౌ ఒకసారి బేసిస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ క్లాస్ ఓపెన్ చేయండి and open the authorization object user groups or s_user_grp. Yeah, open it, just expand it. So ఇది కాదు, కిందది, కింద ఆబ్జెక్ట్. ఎస్, సో యూజర్ గ్రూప్ అన్నది ఇక్కడ ఉంది కానీ మీకు ఆర్గ్ ఫీల్డ్స్ లో అది అప్డేట్ అవ్వలేదు. రీజన్ మేబీ డిఫాల్ట్ ఆథరైజేషన్ డేటాలో ఎవరో చేంజ్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అయితే అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఆర్గ్ ఫీల్డ్. యూజర్ గ్రూప్ అన్నది ఆర్గ్ ఫీల్డ్స్ నుంచి ఎవరో నార్మల్ ఫీల్డ్స్ కన్వర్ట్ చేసి ఉంటారు అంతే, నథింగ్. ఎక్కడి నుంచి అయితే వెళ్ళిపోదు, ఇక్కడే ఉంది. సార్ ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చా సార్? చేయొచ్చు. మనకి ఫీల్డ్ కస్టమైజ్డ్ ఆథరైజేషన్, డిఫాల్ట్ ఆథరైజేషన్ డేటా చెప్పినప్పుడు మీకు ఈ టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, హౌ టు కస్టమైజ్ ద ఆథరైజేషన్స్ అన్నది. ఓకే ఓకే సార్. రైట్, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ అదర్ డౌట్స్? సో మీకు ఆర్గ్ ఫీల్డ్స్ అని హిట్ చేసినప్పుడు కనిపించలేదు, దట్స్ ద ఓన్లీ కన్సర్న్. బట్ ఇంకా ఆథరైజేషన్ లో అయితే ఆ డేటా డిస్ప్లేలోనే ఉంది, మీకు కావాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ. ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్ సార్. ఓకే, ఎనీ అదర్ డౌట్స్ శ్రీకాంత్? నో డౌట్ సార్. యా, ఎనీ అదర్ పీపుల్? Sir. నాయుడు. ఎస్, మాస్టర్ రోల్లో యూజర్ కూడా ఉంది కదా సార్, సింగిల్ రోల్ క్రియేట్ చేస్తుంది కదా మాస్టర్ రోల్. సో మాస్టర్ రోల్ లో యూజర్ ని యూజర్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది, అక్కడ యూజర్స్ ఇవ్వకుండా డిరైవ్ రోల్ క్రియేట్ చేసుకొని అక్కడే యూజర్స్ ఇవ్వనా సార్? యా, మీకు కావాలంటే ఇవ్వచ్చు. ఇట్స్ అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కండిషన్. మీ సినారియో వచ్చి మాస్టర్ రోల్ కి యూజర్ ని అసైన్ చెయ్యాలి అంటే మీరు చెయ్యొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. let give me a second. So everyone can display my screen, right? You can see my right. So understand the concept. So first concept అయితే క్లారిటీ తీసుకోండి. సో మాస్టర్ రోల్ అంటే అసలు ఏంటిది? ఇది మీరు మాస్టర్ రోల్ అన్నది ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నారు? సో పిఎఫ్సిజిలో మీరు మాస్టర్ రోల్ అనే ఆప్షన్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు? ఒక సింగిల్ రోల్ నే యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ మాస్టర్ రోల్. ఓకే, సో మాస్టర్ రోల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ సింగిల్ రోల్. సో సింగిల్ రోల్ లో మీకు ఉండే అన్ని ఆప్షన్స్ మీకు దీనిలో కూడా ఉంటాయి. అసైనింగ్ టు ఏ యూజర్, డూయింగ్ కస్టమైజేషన్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి. బట్
Here we are using something like a conceptual approach. So మనం యూస్ చేస్తున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి? This is just a master role which we are not going to use for any authorization purpose. ఒక యూజర్ కి అసైన్ చేయడానికి కానీ ఆథరైజేషన్ కస్టమైజేషన్ చేయడానికి పర్పస్ కోసం క్రియేట్ చేసిన రోల్ కాదు. సో మన మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే మనం క్రియేట్ చేయబోయే డిరైవ్డ్ రూల్స్ ఐదర్ 10 ఆర్ 20 ఆర్ 30 డిరైవ్డ్ రూల్స్ లో సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ యాడ్ చేసే పని లేకుండా ఓకే we want to do it from the single place. అందుకని we are using the concept. అంతేగాని ద థింగ్ ఈజ్ మనం చెయ్యట్లేదంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ అని కాదు. ఓకే ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ గోల్ అంతే. మనం మాస్టర్ రోల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మన గోల్ అయితే అది కాదు, ఆథరైజేషన్స్ కస్టమైజేషన్ చేసి యూజర్ కి అసైన్ చేయటం, అందుకని చేయలేదు. కానీ మీకు కావాలి అంటే యూ కెన్ డూ కస్టమైజేషన్స్ ఇన్ ద ఆథరైజేషన్స్ ఆఫ్ ద మాస్టర్ రోల్ అండ్ ఈవెన్ అసైన్ టు ద యూజర్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సింగిల్ రోల్. అర్థమైందా శ్రీకాంత్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ సార్ క్లియర్. ఎస్ సార్ క్లియర్. ఓకే ఓకే రైట్. సో ఇంకెవరికైనా ఆథరైజేషన్స్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. రైట్, ఎవ్రీవన్ ఈస్ డూయింగ్ ద ప్రాక్టీస్ సెషన్స్. నాయుడు, రఘు, తేజ, రమ్య, అశోక్. సో hope so everyone is doing the practicals. So repu I will give again another assignment. Assignment 1 lo mari evaru doubts adagaledu. So should I assume that you everyone is clear with all the last week topics? Right then. So right. So let's start the today's session. So today we are going to start a topic called ప్రొఫైల్ పారామీటర్స్. సో మనం ఇప్పుడు దాకా చేసిన ఆథరైజేషన్స్ తర్వాత చేసిన టాపిక్ ఏంటి మనం? ఐ థింక్ ల్యాండ్స్కేప్ అండ్ ద క్లయింట్ డేటా, రైట్? రైట్. సో ఓకే, సో before implementing, let's just write down all the topics that are left over. Okay, firstly profile parameters. Okay, security policy, and we are having something called as a default data, followed by customized authorizations and customized T codes, followed by we are again having something called as the TMS, transport management system, followed by we are having something called as the AGR tables and USR tables. So ఇవి ఉన్నాయి. And we are having something called as the user trace సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ యూజర్ ట్రేస్ లోనే we are having general audit reports and critical authorization reports, ఇవన్నీ చేయాలి ఇక్కడే. And followed by we are going to have something called as the CUA, Central User Administration. A part of CUA implementation, we are going to do what is RFC, what are logical corrections, ఇవన్నీ ఉంటాయి మనకి. And we are having a topic called SAP traces, followed by we will be having topic called scripting tools. Okay, so దీని వరకు we will complete the ECC security. After this topic we will start the BW security and HR security. Okay, these are the things left over. So on Thursday కాబట్టి we will do one thing. So rather than profile parameters ఇవన్నీ కాకుండా we will start with user trace. సో మీకు వీకెండ్ ప్రాక్టికల్ చేయడానికి అయితే ఉంటుంది full fledged గా. So it is user trace is a 2 days topic. So today we are going to see how to generate different types of audit reports for users roles and profiles. Tomorrow we are going to see the topic called
critical authorization reports followed by the assignment. సో రేపు అవైలబుల్ గా ఉంటా ఆఫ్లైన్ కి, ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి రేపు. ఓకే రైట్. సో టుడే వాట్ ఈస్ ద టాపిక్ we are going to do? User trace. So frankly speaking, this is completely a non-technical topic. అంతగా టెక్నికాలిటీ కొత్తగా మీరు నేర్చుకునేది అయితే ఏమీ లేదు. ఇప్పటి వరకు వాట్ ఎవర్ సబ్జెక్ట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్, we are going to generate the reports based on the thing we have learned, and the transaction code for this is SUIM. Okay, so we are going to generate various reports for the user, various reports for roles, various reports for profiles, various reports for authorizations, anni in detail ga chuddam. So what is this user trace and how is this useful for us for the implementation purpose? So coming to thing, so you are working in an IT company. సో ఒక ఐటీ కంపెనీలో యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ అన్ ఎస్ఏపి ప్రాజెక్ట్. సో ఈ ఎస్ఏపి ప్రాజెక్ట్ రన్ అయ్యే ప్రతి కంపెనీస్ ఆర్ గోయింగ్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆడిట్. సో there are two types of audits. One is internal audits which will be done like monthly basis or quarterly basis. Another one is the external audit which will be done on yearly basis. ఇయర్ కి ఒకసారి ఒక ఆడిట్ అయితే చేస్తాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫుల్ లెంత్ టాపిక్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫుల్ లెంత్ ఆఫ్ ఆడిట్ విచ్ విల్ బి డన్. సో జనరల్ గా ఆడిట్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ యూ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో మనం ఇప్పుడు వరకు విన్న వర్డ్ ఆడిట్ అంటే జనరల్ గా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ యువర్ ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, లైక్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఇన్కమ్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెన్సెస్, వాట్ డిడ్ యూ పర్చేస్, వాట్ ఈస్ యువర్ జిఎస్టి ఫైలింగ్, వాట్ ఆర్ యువర్ ఎగ్జామ్షన్, ఇలాగా ఫినాన్షియల్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ మాత్రమే చూసాం టిల్ నౌ. బట్ SAP audit and we are going to have a topic. So in this topic we are not only going to consider financial state, financial transaction kuda oka part, but a part of financial transaction, this audit will include almost every module. సో ఎవ్రీ మాడ్యూల్ పీపుల్ వాళ్ళు వాళ్ళకు సంబంధించిన డేటాని ఆడిట్ టీమ్ కి ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఫర్ సపోజ్ ఫినాన్స్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ ఫినాన్స్ రిలేటెడ్ రిపోర్ట్స్. ఓకే, అండ్ దేర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఎంఎం వాళ్ళు ఆడిట్ రిపోర్ట్ లో ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అండ్ బేసిస్ వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ డేటా. అండ్ యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్, what is the data we are going to provide for audit team? All the user information. User information ante all the list of the users we are having and what is the access the user is going to have. This is the topic. సో ప్రతి మాడ్యూల్ వాళ్ళు ఒక్కొక్క యాక్టివిటీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. మరి ఆడిటింగ్ కి మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏముంటుందంటే సెక్యూరిటీకి సంబంధించి ఆర్ఎల్స్ యూజర్స్ కి సంబంధించిన వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ని మనం జనరేట్ చేయాలి యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్. అండ్ నోట్ ఏ పాయింట్ దట్ మనకి ఎస్ఏపి ఆడిట్ అన్నది ప్రతి కంపెనీ దగ్గర ఉండదు. There are very few companies who are having SAP audits. Just a second. Right. So not every company is going to conduct these audits. So there are very few companies like Deloitte, PMDC, మనకి ఏవైతే బిగ్ ఫోర్ కంపెనీస్ అంటారో ఓన్లీ వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ దిస్ ఆడిట్. వై? బికాస్ ఒక ఎస్ఏపి ఆడిట్ కండక్ట్ చేయాలి అంటే దే రిక్వైర్డ్ లాట్ ఆఫ్ రీసోర్స్.
ప్రతి మాడ్యూల్ లోను ఎక్స్పర్ట్ కావాలి. సో జనరల్ గా ఆడిట్ అన్నది వెరీ ఫ్యూ కంపెనీస్ మాత్రమే కండక్ట్ చేస్తాయి. సో ఫర్ సపోజ్ మీరు క్యాప్జెమినీ అనే కంపెనీలో ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు, సంథింగ్ ఒక బ్యాంకింగ్ కంపెనీయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీకో చేస్తున్నారు. సో మనకి క్యాప్జెమినీ కంటూ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఆడిట్ టీమ్. అలాంటి టైంలో ఏమవుతుందంటే దే ఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు గివ్ హ్యాండ్ ఓవర్ దేర్ ప్రాజెక్ట్ టు డెలాయిట్ ఫర్ ఆడిట్ పర్పస్. ఆడిట్ పర్పస్ కోసం ఒక కంపెనీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళకే ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, నౌ లెట్ us see అసలు ఈ ఆడిట్ లో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. అసలు ఆడిట్ లో మనం గ్యాదర్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? హౌ మెనీ యూజర్స్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్. సో మీ ప్రాజెక్ట్ లో టోటల్ ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు? ఐ రిక్వైర్డ్ ఏ లిస్ట్ హియర్. అండ్ వెన్ వి సెలెక్ట్ ఒక యూజర్ ని చూసుకుంటే వెన్ వాజ్ ద యూజర్ క్రియేటెడ్. సో మీరు ఒక యూజర్ ని ఏ యూజర్ ని మెన్షన్ చేసినా వాళ్ళ యూజర్ ని ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసాం, వై వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దట్ యూజర్, హూ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ దట్ యూజర్ అండ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ దట్ యూజర్ వాస్ చేంజ్డ్. ఆ యూజర్ కి సంబంధించిన యాక్సెస్ ని మనం ఎన్నిసార్లు చేంజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఈవెన్ యూజర్స్ సంబంధించి హౌ మెనీ ఇన్యాక్టివ్ యూజర్స్. సో మీ ప్రాజెక్ట్ లో టోటల్ గా 4000 యూజర్స్ ఉండొచ్చు. ఆ 4000 యూజర్స్ లో ఎంతమంది యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, ఎంతమంది ఇన్యాక్టివ్ గా ఉన్నారు. ఇన్ దిస్ వే హౌ మెనీ ఆర్ యూ సెలెక్ట్ ఏ యూజర్ కానీ లేకపోతే టోటల్ రోల్స్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. మీ ప్రాజెక్ట్ లో ఎన్ని కస్టమైజ్డ్ రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆర్ ఎల్స్ యూ టేక్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రొఫైల్స్ SAP_all. ఇదేంటిది? A standard profile which is having full authorization. So ఈ particular profile ki మీ project lo how many users are having access to the standard profile called SAP_all. This is called as a critical profile antaru. So why do the audit team need all this information? Main purpose will be mostly they required all this information for the license renovation. So మీ ప్రాజెక్ట్ కంటూ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి లైసెన్స్ పర్చేస్ చేయాలి అంటే they required most of the user data. సో ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ ఇన్ ఏ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కాల్డ్ SUIM. సిస్టమ్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్. That is SUIM. Now let us see the implementation of this. దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ ని చేద్దాం. now సో థియరీ అయితే అర్థమైంది కదా. ఇంప్లిమెంటేషన్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఐ విల్ షో ఇట్. సో టెక్నికాలిటీ ఏమీ లేదు. మనం ఇప్పుడు దాకా చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ రోల్స్ కానీ ప్రొఫైల్స్ కానీ యూజర్ డేటాని రిపోర్ట్స్ కిందకి కన్వర్ట్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడమే. రైట్. సో హియర్ ఐ am logging into my ECC system. So once I log in and I am going to implement the transaction code called SUIM. What is this one? User information system. సో ఈ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ లో మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. యూజర్స్, రోల్స్, ప్రొఫైల్స్, ఆథరైజేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ సెలెక్షన్ క్రైటీరియా వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. సో యాజ్ ఏ పార్ట్ టుడే నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ షో ఓన్లీ రిపోర్ట్ జనరేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద యూజర్స్. సో ఆ తరువాతవి రిపోర్ట్ జనరేషన్ బేస్డ్ ఆన్ రోల్స్, ప్రొఫైల్స్, ఆథరైజేషన్, ఆబ్జెక్ట్స్, ట్రాన్సాక్షన్స్ మీరే చేయాలి. అండ్ కంపారిజన్ వేర్ యూజ్డ్ అండ్ చేంజ్ డాక్యుమెంట్స్ నేనే చూపిస్తాను వాటి సెక్షన్ లో. ఓకే, నౌ లెట్ us go here. Firstly, users, and you are going by generating the user by address data. సో ఈ సెలక్షన్ క్రైటీరియాని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. సో నేను కనుక స్టార్ అని ఇస్తే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇన్ ద
in this system I am going to get, but nakoddu endukante it is going to take lot of time. Now I am giving a selection criteria called test star and execute this one. సో నాకేమొస్తుంది, ఎవరైతే యూజర్ కి లాస్ట్ నేమ్ టెస్ట్ తో స్టార్ట్ చేస్తారో ఆ యూజర్ ఐడీస్ మొత్తం వస్తాయి. హౌ మెనీ యూజర్ ఐడీస్ సెలెక్టెడ్? 439 users are selected. Here know the criteria. మనకి ఇక్కడ కొన్ని క్రైటీరియాస్ అన్ని ఉంటాయి. సో ఇఫ్ ఐ గివ్ ద నేమ్ కాల్డ్ టెస్ట్ అని ఇస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫీల్డ్ లో టెస్ట్ అని ఉంటే ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని సెలెక్ట్ అవుతాయి. నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ద సెలెక్షన్ క్రైటీరియా యాజ్ టెస్ట్ స్టార్. సో టెస్ట్ స్టార్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ వచ్చి టెస్ట్ అని ఉండాలి, ఆ తరువాత ఏమున్నా సరే ద సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్. టెస్ట్ 02 అని ఉంది, ఆర్ టెస్ట్ అండర్ స్కోర్ ఏబిసి అని ఉంది, ఆర్ సంథింగ్ టెస్ట్ ఎట్ ద రేట్ యువర్ నేమ్. సో స్టార్టింగ్ వచ్చి టెస్ట్ అని ఉంటే చాలు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆటోమేటికల్లీ సెలెక్టెడ్ హియర్. Okay, and the next selection criteria we can use is star test. So దీని మీనింగ్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. సో ఏ వర్డ్ తో అయినా స్టార్ట్ అవ్వండి, 123 అండర్ స్కోర్ టెస్ట్. సో ఇట్ విల్ బి సెలెక్టెడ్. సో ఎండింగ్ వచ్చి టెస్ట్ అన్న వర్డ్ ఉంటే చాలు, ఇట్ విల్ బి ఆటోమేటికల్లీ టేకింగ్. ఫర్ సపోజ్ ఏబిసి అండర్ స్కోర్ టెస్ట్, ఇది కూడా తీసుకుంటుంది. యువర్ నేమ్ అండర్ స్కోర్ టెస్ట్, ఇది కూడా తీసుకుంటుంది. సో ఎండింగ్ వచ్చి టెస్ట్ అన్న వర్డ్ ఉంటే చాలు, మీకు సెలెక్షన్ క్రైటీరియాలోకి వచ్చేస్తుంది. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈ స్టార్ టెస్ట్ స్టార్. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే వర్డ్ మొత్తంలో టెస్ట్ అనే వర్డ్ ఎక్కడున్నా సరే ద సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్. సో టోటల్ 4 సెలెక్షన్ ఆప్షన్స్. సో నేను ఇక్కడ టెస్ట్ అని ఇచ్చా, మీరు టెస్ట్ అన్న ప్లేస్ లో ఇంకేదైనా తీసుకోవచ్చు, యువర్ నేమ్ కానీ లేకపోతే సెక్యూరిటీ కానీ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. సో మీరు ఓన్లీ వర్డ్ వర్క్ ఇస్తే ఆ వర్డ్ వర్క్ ఉన్న కాలమ్స్ మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతాయి. మీరు ఇచ్చిన వర్డ్ ఫాలోడ్ బై స్టార్ అని ఇస్తే మీరు ఇచ్చిన వర్డ్ స్టార్టింగ్ లో ఉంటే ఆల్ దోస్ ఫీల్డ్స్ విల్ బి సెలెక్టెడ్. ఫర్ సపోజ్ స్టార్ మీరు ఇచ్చిన వర్డ్ ఉంటే సో స్టార్టింగ్ ఏమైనా ఉండనివ్వండి, ఎండింగ్ కనుక మీరు ఇచ్చిన వర్డ్ ఉంటే దోస్ విల్ బి సెలెక్టెడ్. అండ్ ఫైనల్లీ స్టార్ టెస్ట్ స్టార్ అంటే ఆ కంప్లీట్ ఫీల్డ్ లో టెస్ట్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ సెలెక్ట్ అవుతుంది. నౌ లెట్ us see how this works. సో ఫస్ట్లీ నేనేమని ఇచ్చా, టెస్ట్ స్టార్ అని ఇచ్చాను. ఇది ఎక్కడ ఇచ్చాను? లాస్ట్ నేమ్ లో. సో మీకు ఈ రిపోర్ట్ క్లియర్ గా ఉందో లేదో జస్ట్ జూమ్ ఇన్ ప్రాపర్లీ. I cannot do here anything, right? I cannot do this. సో ఒకసారి ఇక్కడ కేర్ఫుల్ గా చూడండి. లాస్ట్ నేమ్ నేను సెలెక్షన్ క్రైటీరియా ఏమని ఇచ్చా, టెస్ట్ స్టార్. సో లాస్ట్ నేమ్ లో టెస్ట్ తో స్టార్ట్ అయ్యి ఏ వర్డ్ ఉన్నా సరే, see here టెస్ట్ యూజర్, టెస్ట్ అనే వర్డ్ ఉంది, టెస్ట్ అండర్ స్కోర్ 1, టెస్ట్ అండర్ స్కోర్ ఐడి, టెస్ట్ అండర్ స్కోర్ 963, టెస్ట్ కమ్యూనికేషన్ యూజర్. ఇలాగా స్టార్టింగ్ టెస్ట్ తో ఉండి ఎండింగ్ ఏమున్నా సరే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెలెక్టెడ్. ఇలాగా ఎంతమంది యూజర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు? 439 యూజర్స్. Now I am changing this selection criteria. So last name నేను సెలెక్షన్ క్రైటీరియా వచ్చి స్టార్ టెస్ట్ అని ఇస్తున్నా. మీన్స్ స్టార్టింగ్ ఏమైనా ఉండొచ్చు బట్ ఎండింగ్ మస్ట్ బి ద వర్డ్ కాల్డ్ టెస్ట్. సో ఎంతమంది ఉన్నారు? 106 యూజర్స్. సో టెస్ట్ అనే యూజర్, ఏపీఓ టెస్ట్, భావన టెస్ట్, బుజ్జి టెస్ట్, డి కనెక్ట్ టెస్ట్, ఫైర్ ఫైటర్ టెస్ట్, ఈసీసీ టెస్ట్. ఇలాగా ఏ వర్డ్ ఉన్నా సరే ఎండింగ్ వర్డ్ టెస్ట్ అని ఉంటే ఆ ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, నౌ గోయింగ్ ఫర్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ క్రైటీరియా. ఓన్లీ టెస్ట్ అనేది ఇస్తున్నా. సో లాస్ట్ నేమ్ టెస్ట్ అని ఎంతమంది యూజర్స్ ఉంటే అంతమంది యూజర్స్ సెలెక్ట్ అవుతారు. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? 85 users are there. And finally one more criteria, that is star test star.
సో నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే లాస్ట్ నేమ్ లో టెస్ట్ అన్న వర్డ్ ఎక్కడైనా ఉన్నా సరే ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ మొత్తం నాకు కావాలి. ఎంతమంది యూజర్స్ వచ్చారు? 492 యూజర్స్ ఆర్ దేర్. సో అగైన్ వన్ మోర్ కామన్ క్వశ్చన్, నేను ఈ డేటాతో ఏం చేసుకుంటాను? సో ఐఎమ్ జస్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆల్ దిస్ డేటా, how it is useful for me. Very simple, just a second. So Naidu just okay, right? So ఈ రిపోర్ట్స్ తో మనం ఏం చేయొచ్చు? We have to send these reports to the audit team. So audit team ki how can I share this report? Very simple thing. So here I am having something called as a local file. So ఇది download option లాంటిది. Just hit this button and it is an unconverted format I required. మీకు ఏ ఫార్మాట్ కావాలంటే ఆ ఫార్మాట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. Execute this one and redirect to this where you want. So నాకు ఈ ఫైల్ డెస్క్టాప్ మీదకి కావాలి and I am giving a report name, audit report, last name test, and just save this folder. So ఈ ఫోల్డర్ ని చేసుకోండి, give allow. So what it is saying, the code page created. So నేను ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ మీదకి వెళ్ళండి. సో ఇది ఆడిట్ రిపోర్ట్ లాస్ట్ నేమ్ అని మనం ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఇది. జస్ట్ ఓపెన్ దిస్ వన్, సీ హియర్. సో ఇలాగా మనకి డాక్యుమెంట్ అన్నది క్రియేట్ అయిపోతుంది. సి చాలా డీటెయిల్డ్ గా వస్తుంది ఈ రిపోర్ట్. సో system id eh7, client number 800, user who have generated the report ykv, when he have generated this report 13th July 2023 18. So afternoon 18. This is a server time, mana time కాదు, మన system time కాదు ఇక్కడ వచ్చేది. Here we are going to get the server time. Okay, selection criteria ఏమి ఇచ్చారు? Last name is the selection criteria. And what is the selection? Star test star means last name లో test అని ఇచ్చిన ప్రతి user data ఇది. So this is how we can download the user data and send to the audit team. Okay, so is it clear till here? ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Right, then I will be proceeding to the topic. So now what we will be doing is just go back. So ilage you can do the selection criteria. ఇక్కడ ఇవన్నీ మీరు ట్రై చేయండి, no problem. ఫస్ట్ నేమ్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు, కంపెనీ ఇవ్వచ్చు. అండ్ ద సేమ్ వే రిమెంబర్, నేను ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ కి ఒకటే చూపిస్తున్నా, బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ ఒక క్రైటీరియా, ఇక్కడ సిటీ ఒక క్రైటీరియా, ఇలాగా మల్టిపుల్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ దోస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ సెలెక్షన్ క్రైటీరియా. సో ఇవి చూద్దాం. బిఫోర్ దట్ we go for this. So read this in this way, user report with, so user report by unsuccessful logons. So for suppose నేను ఒక యూజర్ ఐడితో లాగిన్ అవుదామని ట్రై చేస్తున్నా. సో దిస్ ఈజ్ మై ఈసిసి సిస్టమ్. సో here I am trying to log in into a system and giving incorrect passwords. So ఒక 3 times incorrect password ఇచ్చాను. Now I am just trying to log into the system. So first thing నాకు వచ్చేది ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ ఏంటిది? See, number of failed password logon attempts 2. సో నేను 2 times incorrect password ఇచ్చానని దాని మీనింగ్. సో ఈ రిపోర్ట్ ని కూడా మనం జనరేట్ చేయొచ్చు. హౌ మెనీ టైమ్స్ యూజర్ హ్యాస్ గివెన్ ఇన్కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ అన్నది. సో జస్ట్ గో ఫర్ దిస్, ఓకే, అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. నౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ విత్ ఇన్కరెక్ట్ పాస్వర్డ్స్. సో ఎంతమంది ఉన్నారు యూజర్స్?
రైట్ నౌ 218 ఇదంతా రిపోర్ట్. ఓకే, మనకి డీటెయిల్డ్ వ్యూ వస్తుంది, ఎంతమంది యూజర్స్ ఇన్కరెక్ట్ పాస్వర్డ్స్ ఇచ్చారో ఆ డేటా మొత్తం మనకి ఇన్ డీటెయిల్ గా వస్తుంది. ఓకే, right. Now come back, and next option we are having is users with logon data and password change. Remember that in your real time మీరు ఇది రెగ్యులర్ గా చేసే యాక్టివిటీ ఏంటిదంటే we should track the inactive users every time. సో మన కంపెనీ కంటూ యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ మనకంటూ ఒక పాలసీ ఉంటుంది. లైక్ ఇఫ్ ఏ యూజర్ ఈస్ inactive, okay, inactive for 40 days or 30 days, lock the user. సో దిస్ ఈస్ ద పాలసీ. ఈ పాలసీ అన్నది కంపెనీ టు కంపెనీ డిఫరెన్షియేట్ అయి ఉంటుంది. ఇన్ మై కంపెనీ 30 days, సో వేరే ప్రాజెక్ట్కి వెళ్తే ఇట్ మే బి 45 days, ఇంకో ప్రాజెక్ట్కి వెళ్తే 60 days, ఇంకో ప్రాజెక్ట్కి వెళ్తే 90 days. ఇట్ డిపెండ్స్ ఫ్రమ్ ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్. సో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇన్యాక్టివ్ యూజర్స్ మన కంపెనీలో ఎవరు ఉన్నారు, we have to find them and lock them. సో ఎవరైతే SAP ని చాలా రోజుల నుంచి యూస్ చేయట్లేదో వాళ్ళందరినీ మనం లాక్ చేయాలి. ఇట్స్ అవర్ వన్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో హౌ కెన్ we do it? Simply come to SUIM, select the users, go for by logon date and password change. సో ఇక్కడ మీరు ఇవ్వాల్సింది వాట్ ఇట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ స్టిల్ సిన్స్ లాస్ట్ లాగాన్. సో నేను ఇక్కడ 30 అని ఇస్తున్నా, మీన్స్ 30 days. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్ అండ్ ద లిస్ట్ విల్ బి ఐ గెస్ వెరీ బిగ్. సో ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు? 7244 users who are not using this particular system from past 30 days. నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? See here, లాస్ట్ లాగిన్ డేట్ ఎప్పుడు తీసుకుంది? June 13th తీసుకుంది. సో లాస్ట్ 1 month నుంచి ఈ సిస్టమ్ లో లాగిన్ అవ్వని యూజర్ డేటా ఎంత ఉంది? 7244 users ఉన్నారు. సో వెన్ ఐ గో హియర్ I can simply even see the data. కొంచెం ఎవరైనా అర్థమయ్యే యూజర్స్ తీసుకున్నాం. So there is a user called someone called Balu. So what is this happening? This Balu is a dialogue user. నేను dialogue user అని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నానంటే here there are some codes. సో మీకు A అని రిప్రజెంట్ చేస్తే he is a dialogue user, B అని రిప్రజెంట్ చేస్తే సిస్టమ్ యూజర్, C అని రిప్రజెంట్ చేస్తే కమ్యూనికేషన్, L మీన్స్ రిఫరెన్స్ యూజర్, S మీన్స్ సర్వీస్ యూజర్. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ ఐకాన్స్ వీ కెన్ నో. సో అలా కాకుండా బిలో వీఆర్ హ్యావింగ్ బాలు అనే అకౌంట్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఎ డైలాగ్ యూజర్. వెన్ హీ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ దిస్ వన్, sorry, this is all about the, so when he has created December 3rd 2022 na create చేశాడు. So it was created on December 3rd 2022. Okay, so when is the validity period? So June అని వస్తుంది, I don't know. From December 3rd నుంచి 31/12/2050 వరకు ఈ యూజర్ ఐడి అయితే వ్యాలిడేషన్ ఉంది. అండ్ వెన్ హీ లాగిన్, లాస్ట్ లాగిన్ ఎప్పుడు చేశారు ఈ పర్టికులర్ యూజర్? హీ హాస్ లాస్ట్ లాగిన్ ఆన్ 8th December 2022. సో December 8th లాస్ట్ టైం లాగిన్ చేశారు. పక్కన is the side you can see even the time when he has last login, and this is the date when he have resetted the password. Last time password ni eppudu reset chesaru? December 3rd ని పాస్వర్డ్ ని రీసెట్ చేశారు. ఇలాగా మనకి ప్రతి యూజర్ డేటా వస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ దిస్ యూజర్ ఓన్లీ, ఈ బాలు అనే యూజర్ ఈజ్ నాట్ యూజింగ్ హిస్ అకౌంట్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 7 months. సో what is my responsibility is, if I find out this type of SAP user ID, I have to lock this account.
మరి లాకింగ్ ఎలాగా? సింపుల్, జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఐడి and it will be redirecting to SU01 and simply hit the lock symbol and lock symbol. Automatically this user will get locked. So when I go back, so see here, Balu, this user has been locked. Okay, is it clear? అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? Now some another policy will be in the in your company is that every SAP user should reset their password. సో ప్రతి ఒక్క ఎస్ఏపి కన్సల్టెంట్ పాస్వర్డ్ అయితే రీసెట్ చేసుకోవాలి. దేర్ ప్రొడక్టివ్ పాస్వర్డ్ మస్ట్ బి రీసెటెడ్ ఫర్ 45 days ఆర్ 60 days. సో జనరల్ గా అయితే ఈ 3 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు, అంతకు మించి ఎక్కువ డేస్ అయితే ఉండదు. బట్ దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ బీయింగ్ మోర్ దాన్ దిస్ టైం పీరియడ్. జనరల్ గా 30 days కానీ 45 days కానీ 60 days కానీ ప్రతి SAP consultant should request for resetting the password. Now, can I get list of users who have not resetted their passwords? So passwords ఎందుకు reset చేయాలి అంటే for the security purpose. If the same password is being used for the long time, there are chances of someone misusing your passwords. So for this reason, Prati SAP consultant should reset their passwords, and as a security consultant, it's your responsibility to check whether every user is resetting the passwords or not. So users password reset chestunnaro ledo, how can I get? From the same option below only we are having a option called number of days since the password changed. So I am giving this as 45. So last 45 days నుంచి రీసెట్ చేయని పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేయని యూజర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 6659. సో యూ కెన్ సీ ఇట్. సో డేట్ కూడా వచ్చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ ద థింగ్ యూ హ్యావ్ గివెన్. సో నేను ఇందాక 30 days ఇచ్చా కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ ద సెలక్షన్ క్రైటీరియా యాజ్ June 13. ఇప్పుడు 45 days ఇచ్చా కాబట్టి ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద సెలక్షన్ క్రైటీరియా యాజ్ May 29. ఓకే, సో నౌ లెట్ us see. సో నేను ఇక్కడ వరకే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నా, బట్ బిలో దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆప్షన్. ఈస్ హీ ఏ వ్యాలిడ్ యూజర్, ఇన్వాలిడ్ యూజర్? పాస్వర్డ్ లాక్స్ నేను ఇంకా మీకు చెప్పలేదు, తర్వాత చెప్తాను. అండ్ బిలో యు ఆర్ హ్యావింగ్ incorrect items ఉన్నాయా లేవా, and you can even filter based on the user types also. So I want only communication users who have not reset the password. So indaka 6695 users anta vacharu. Now only communication users who have not reset the passwords from past 45 days anta mandi 358 users. Ilaga you can use different selection criteria, and you can also see the users who are having productive password ila kuda criteria ichukochu. Only 18 users vacharu. Okay, so ilaga మీ selection criteria అన్నది చేంజ్ చేసుకుంటా రావచ్చు. Okay, so giving these all things, so here one more criteria. సో హియర్ నేను ఇప్పుడు ఇవ్వబోయే క్రైటీరియా ఏంటంటే దిస్. సో లాస్ట్ 30 days నుంచి అయితే లాగిన్ అవ్వలేదు అండ్ పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేసుకుని 45 days అయింది. ఇలాగా మనం మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో ప్రీవియస్లీ 6695, నౌ ఓన్లీ 25 days యూజర్స్ వచ్చింది, కొంతమంది తగ్గారు. అండ్ యూ కెన్ ఈవెన్ సెలెక్ట్ ద యూజర్ గ్రూప్స్. Security policy ఇంకా డిస్కస్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ సెక్యూరిటీ పాలసీ you can filter based on the security policies also. So this is the thing which you have to use. Okay, now I am critical authorization అన్న concept we will do in the next session. రేపు చేయబోయే టాపిక్ users based on the critical authorization రేపు చేద్దాం. Now go above for the users with complex selection criteria.
సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఒకటే వదిలేయండి, కిందవన్నీ చేసిన తర్వాత పైకి వద్దాం. నౌ ఫస్ట్లీ యూజర్ రిపోర్ట్ బేస్డ్ ఆన్ యూజర్ ఐడీస్. సో యూజర్ ఐడీస్ బట్టి మీరు యూజర్ రిపోర్ట్ ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్లీ సో సెక్యూరిటీ అనే నేమ్ తో స్టార్ట్ అయ్యే యూజర్ ఐడీస్ అన్ని నాకు కావాలి. జస్ట్ గోయింగ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఎంతమంది యూజర్స్ వచ్చారు? 23 users are there who are having the user ID starting with security. సో సెక్యూరిటీ స్టార్ ఇచ్చా కాబట్టి దిస్ ఈస్ వన్ టైప్. ఇందాక చెప్పిన డిఫరెంట్ క్రైటీరియాస్ ని ఇక్కడ కూడా మీరు చేయొచ్చు. స్టార్ సెక్యూరిటీ స్టార్. సో ఇందాక 23 యూజర్స్ వచ్చారు, ఇప్పుడు ఎంతమంది వస్తారో చూద్దాం. దే ఆర్ నో 33 యూజర్స్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సెక్యూరిటీ అనే నేమ్ వాళ్ళ యూజర్ ఐడిలో ఉంటే ఆ యూజర్ ఐడి లిస్ట్ మొత్తం మనకి ఇలాగ వస్తుంది. సో ఇంకా మనకి వ్యాలిడేషన్ పీరియడ్, యూజర్ గ్రూప్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ యూజర్ రిపోర్ట్ బై రోల్స్. జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. సో నేను ఇక్కడ ఒక రోల్ నేమ్ ఇస్తున్నాను, Z_ సంథింగ్. ఆల్రెడీ ఎవరో ఒక రోల్ నేమ్ ఇచ్చారు, హలో టెస్ట్ 01 అని. This is a role name. So now does not exist. It is a deleted role. It's okay. Right. Z_test star. So కొన్ని roles in select చేసుకుందాం. So I am going to select the name called Z_test composite. So executing this one. Now I am going to get, so there are no users at all. List of users who are having access to this role. సో మనం ఇక్కడ ఇస్తున్న సెలక్షన్ క్రైటీరియా ఏంటంటే ఈ రోల్ కి ఎంతమంది యూజర్స్ అసైన్ అయి ఉన్నారు వీ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో యా, సో సీ దిస్ రోల్ నేమ్. సో రోల్ నేమ్ ఏంటి? జస్ట్ Z_test_sec. సో ఈ రోల్ కి ఎంతమంది యూజర్స్ అసైన్ ఉన్నారు? ఓన్లీ 1 యూజర్. మల్టిపుల్ యూజర్స్ కనుక ఈ రోల్ కి అసైన్ అయి ఉంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద రిపోర్ట్ ఆల్సో. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ యూస్. నౌ కమ్ బ్యాక్ అగైన్, యూజర్స్ బై ప్రొఫైల్. సో మీరు ఇక్కడ ఒక ప్రొఫైల్ నేమ్ ఇస్తే బేస్డ్ ఆన్ దట్ ప్రొఫైల్ నేమ్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. For suppose I am giving a standard profile called SAP_all and execute this one. Now I am going to get list of users who are having access for full authorization. So ఈ సిస్టమ్ లో ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు? 1162 users are there here. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ ఆప్షన్స్ ఎలా యూస్ చేసుకోవాలో తెలియాలి అంతే. Nothing, there is a new topic here. Again, users by authorization. Execute this one. So మీరు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వచ్చు, S_user_grp. Now I am going to get list of users who are having access to this particular authorization object. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి ఎంతమంది యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఉందో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద లిస్ట్ హియర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ సమ్ టైమ్. లిస్ట్ పెద్దదైనప్పుడు టైం పడుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, నౌ కమ్ బ్యాక్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ఆథరైజేషన్ వాల్యూస్. సో ఇవన్నీ నేను ఎక్కడ చేస్తున్నా? యూజర్ అనే ఫోల్డర్ లో చేస్తున్నా కాబట్టి లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ నాకు వస్తున్నాయి. యూజర్స్ బై ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో హియర్ select some authorization object name. Okay, so S_user_grp. so here give an enter button. సో ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ అన్ని వస్తున్నాయి. సో వాట్ డస్ ద, సో ఇది అర్థం అవ్వాలంటే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద సెక్యూరిటీ హైరార్కీ. T code contain classes, classes contain object contain field contain field values. సో నేను ఇప్పుడు S_user_grp అనే ఆబ్జెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా.
దిస్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో ఇందులో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ఫీల్డ్స్ రెండు నాకు డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. సో ఈ ఫీల్డ్స్ లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ సమ్ వాల్యూ. సో ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ని ఇవ్వాలి. 0 1 అని ఇస్తే, సో if I execute this report, I am going to get list of users who are having access for this particular object, this particular field and this particular field value. ఈ field value కి ఎంత మంది users కి అయితే యాక్సెస్ ఉంటాయో we are going to get the complete list. Okay, రైట్, 4568. సో ఇక్కడ మనీ అండర్ స్కోర్ 1 అనే యూజర్ ఉన్నారు. ఈ యూజర్ కి ఈస్ హ్యావింగ్ యాక్సెస్ ఫర్ ఎస్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ అండర్ స్కోర్ జిఆర్పి అండ్ హీఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ యాక్సెస్ ఫర్ యాక్టివిటీ అనే ఫీల్డ్ కి యాక్సెస్ ఉంది. అండ్ హీఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ యాక్సెస్ ఫర్ 01 అనే ఫీల్డ్ వాల్యూ కి యాక్సెస్ ఉంది. So this is how we can use this selection criteria. Okay, now let us go back. So ikkada meeku end ane or class undi. Repu critical authorization చేసేటప్పుడు I will explain you clearly. As of now just leave it in this way. Repu meeku kavali ante malli authorization value చూపిస్తాను. Come back. And last one is the users by transaction codes. So user by a transaction code. So మీరు ఒక transaction code ని ఇక్కడ ఇస్తే ఎంత మంది users, how many users are having access for this particular transaction code, you are going to get the report here. So is it clear for everyone? Okay, right. సో ఇదే విధంగా, సో I think I have not this one. So users by complex selection criteria ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు వరకు మనం సింగిల్ ఆప్షన్ ని యూస్ చేసాం. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ని యూస్ చేయొచ్చు. Now my selection criteria is the user ID must start with test and he must have access to the roles that are starting with Z underscore test star and he must be also having inko criteria emanadam and he must be having user without lock. సో ఆ యూజర్స్ ఎవరు లాక్ అయి ఉండకూడదు. ఇలాగా నేను 3 సెలక్షన్ క్రైటీరియాస్ ఒకేసారి ఇచ్చాను. ఎంతమంది యూజర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు? 22 users. So these 22 users are starting with test అనే నేమ్ తో స్టార్ట్ అవుతున్నారు and they are having access for the role called Z underscore test అనే స్టార్ట్ అయ్యే రోల్స్ అన్నిటికీ. సో ఏదో ఒక రోల్ కి యాక్సెస్ ఉంది. ఓన్లీ కండిషన్ ఈస్ వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉండాలి. జెడ్ అండర్ స్కోర్ టెస్ట్ అనే నేమ్ ఉన్న రోల్స్ లో ఏదో ఒక రోల్ కి యాక్సెస్ ఉండాలి అండ్ దే మస్ట్ నాట్ బి లాక్డ్. ఇవన్నీ కూడా వేటికి కూడా లాక్డ్ అయి లేరు. సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ డూ ద మల్టిపుల్ సెలెక్షన్ క్రైటీరియాస్ ఒకేసారి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కాంప్లెక్స్ సెలెక్షన్ క్రైటీరియా. సో యూజర్స్ లో ఒక్క critical authorization తప్ప we have seen everything. So CUA చూడలేరు అనొద్దు. సో CUA is almost similar topic. సో మీకు ఫస్ట్ CUA కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఆటోమేటికలీ యూ కెన్ డూ. లేదు ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, నో ప్రాబ్లం. సో నేను ఇక్కడ చేసింది ఏంటంటే యూజర్స్ కి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ ని చేశాను. ఇన్ ద సేమ్ వే బై టుమారో యూ షుడ్ బి exploring all these options. Roles by role name, roles by user assignment. For suppose roles by user assignment అని ఇచ్చాను. సో నేను ఇక్కడ ఒక యూజర్ ఐడిని అసైన్ చేసి ఒక యూజర్ ఐడిని ఇస్తే వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ హీ ఈస్ హ్యావింగ్, ఆ రూల్స్ అన్ని ఇలాగా డిస్ప్లే అవుతాయి. సో ఇందాక ఏమైంది, మనం రోల్ నేమ్ ఇస్తే ఏ యూజర్ ఎవరెవరికి యాక్సెస్ ఉందో ఒక లిస్ట్ వచ్చింది. బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను ఒక యూజర్ ఐడిని ఇస్తే ఆ యూజర్ ఐడికి అసైన్ అయిన ఉన్న రోల్స్ వచ్చినాయి. ఇట్స్ ఏ రివర్స్ ప్రాసెస్.
Okay, roles by transaction codes. Mini apps వదిలేండి. We don't have mini apps here. So roles by profiles, authorization ఇవన్నీ చేయండి. Similarly profiles. So profiles కూడా ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ సెలక్షన్ క్రైటీరియాస్ మాత్రమే. కొత్తగా చేయటానికి అయితే మీకు ఏమి ఉండవు. ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ బై యూజర్స్, ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ బై రూల్స్ ఇవన్నీ ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఏమైనా అర్థం కాకపోతే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద కంపారిజన్. So here we are going to see the comparison. So comparison, ఓకే, ఇవన్నీ ఎందుకు, ఇట్ విల్ బి సమ్వాట్ మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే స్కోప్ ఉంది. నో ప్రాబ్లం, ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ఆప్షన్సే. సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఈస్ ఒకసారి రేపటి లోపల try to at least explore these all options. Roles by role name, transaction codes, profiles, authorization objects ఇవన్నీ ట్రై చేయండి. In tomorrow's session I will be doing the users by critical authorization followed by comparison, where users change documents. ఈ త్రీ కూడా చిన్న చిన్న ఆప్షన్స్. ఇవన్నీ చేసి I will be giving you assignment tomorrow. And tomorrow I will also provide you a document. సో రియల్ టైంలో మీకు ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఎలాగ రిక్వైర్మెంట్ వస్తుందో కూడా రేపు మీకు చూపిస్తా. అండ్ ఐ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ అన్ అసైన్మెంట్ ఫర్ యూ ఇన్ టుమారోస్ సెషన్. అండ్ నోట్ దట్ టుమారో ఐ విల్ బి అవైలబుల్ ఫర్ ఆఫ్లైన్. ఇఫ్ ఎనీ వన్ వాంట్ టు అటెండ్ యూ కెన్ కమ్. సో మీరు అటెండ్ అవుతా అంటే ఐ విల్ కమ్ ఫర్ ఆఫ్లైన్ ఆల్సో టుమారో. ఓకే, సో ఎనీ వన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. Anyone? Right, then I'll be ending the session and we'll be meeting tomorrow at 8 p.m. both in online and offline. Have a nice day.